Hi, I'm Leslie Meredith with Breakbulk Events and Media, and I'm joined here this afternoon at Breakbulk Africa by one of our main speakers on Francophone Africa from Bolloré. If you'd like to introduce both of you, please. They're both from Bolloré, and he's helping us with the translation. My name is Hubert Tolin. I work for the Bolloré Group, French society. I was 40 years working in Africa before, and now I am in head office in charge of all export in Africa, cotton, cocoa, and in charge of all CMA, collateral management agreement. Excellent. Please introduce yourself. I'm Paul Reyes, working for Bolloré since 17 years now, and about 4 years in Africa and Bolloré Africa Logistics, and I'm head of operations control on Africa Logistics business in Africa. Excellent. Well, we have two very expert speakers, and one thing that you focused on was customs procedures, and I'm hoping that you can share with us the key things that people should keep in mind doing business in West Africa and Francophone countries. En tant que douane, sur les points de douane, quels sont les points clés sur lesquels il faut se focaliser pour faire du business en Afrique francophone? Je dirais que, là je parle en français, je dirais que le système douanier n'est pas différent de celui qu'on peut avoir n'importe où dans le monde et même en Afrique du Sud. Okay? C'est la manière dont le code est appliqué. Je dirais que ce n'est pas plus difficile qu'en Afrique du Sud, c'est différent. So the code is mainly the same as in South Africa. It's only the way it is applied, which is different, and this is where you need to pay attention. Otherwise, the code is mainly the same, customs code. Is it different per Francophone country? You know, or do we lump those together? The groups that you talked about. La base du code, c'est ce sont les mêmes règles. Ce qui diffère, c'est la manière de l'appliquer. Et dans les pays européens, les pays comme l'Afrique du Sud, la douane n'est qu'une formalité assez relativement banale. So the bases are the same everywhere, whether it's in Europe and South Africa or in other Francophone African countries. Again, it's the way you apply it and the way the declarations are done. This is what changes from one country to the other. But the bases are the same on the customs code. Mais dans les pays d'Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les procédures douanières ne sont pas aussi simples que l'on pourrait imaginer. Et toutes les procédures... Attends, là je m'embrouille. Would you cut after? Les procédures sont plus compliquées, elles prennent plus de temps. Et les douanes ne fonctionnent pas de la même manière. Les douanes dans des pays comme l'Afrique du Sud encaissent les droits et taxes de douane. Mais en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest, les recettes faites par les douanes représentent une très grosse part du budget de l'État. It's the way the declaration is done. In South Africa or in European countries, it's a declaration, simple declaration. Then it's the procedures that may change, and it's a bit more complicated on the procedures and the follow-up. In Western or Central African countries, and this is where it may be different and it may seem much more complicated. Now, again, the bases are the same, and it's the procedure that may be a little bit longer or more complicated in Western Africa. Here's my last question. If someone is non-French speaking and unfamiliar, new to these groups of countries, what advice do you have for them? How are they going to break in? You know? Get into the market. Yeah. How do we do it? Pour quelqu'un qui ne parle pas français, qui n'a pas l'habitude, qui ne travaille pas avec ces pays francophones,
quel est le conseil que tu donnerais pour qu'ils puissent pénétrer ce marché? Alors là, moi, je donnerais qu'un seul conseil, c'est d'utiliser une société comme la nôtre, parce que nous avons quand même plus de 100 ans d'expérience sur le continent africain, en particulier sur l'Afrique de l'Ouest. On connaît très bien tous les mécanismes douaniers, on connaît tous les mécanismes économiques de ces pays-là. Nous avons d'abord des gens qui parlent anglais, qui peuvent vous aider à traduire les textes. Tu peux traduire. The main advice would be to use companies like ours because we have more than 100 years experience in Africa and especially in Western African countries. And also we know the laws, we know the customs rules, we know the economical rules and ways of working, and also in our organization, within our organization, because we are in more than 40 countries in Africa only, I'm talking worldwide, we have people speaking all these languages, English, French and Portuguese, so we can translate and we can help do this link between the different countries. So you need to be helped, just not go without preparation. Okay, great. Thank you so much. Good You're welcome. advice. Thank you. Thank you.